সম্মানিত শিক্ষকজন, এখন শুরু হচ্ছে ছোট মেয়েদের ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি। ইংরেজি কবিতা আবৃত্তিতে যারা অংশগ্রহণ করেছে আমি তোমাদের নাম ঘোষণা করছি, তোমরা মঞ্চের পাশে থাকবে। মোনালিসা খান, ক্লাস 7। রাজিয়া আক্তার, ক্লাস 7। মিতু আক্তার, ক্লাস 7। জান্নাতুল ফেরদাউস, ক্লাস 8। মাফিয়া আক্তার, ক্লাস 8। সবাই মঞ্চের পাশে থাকবে, নাম ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে চলে আসবে। আমি ইংরেজি কবিতা মূল্যায়ন করার জন্য অত্র প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্যারকে সবিনয় অনুরোধ করছি এবং অত্র প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন জানকে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি মূল্যায়ন করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। মঞ্চে আসছে মোনালিসা খান। মোনালিসা খান is now coming on the stage to recite an English poem named Contemplation, written by John Carpenter. Hello dear friend, I'm Mona Lisa. I'm in class 7. Now I'm going to recite a beautiful poem named Contemplation, written by John Carpenter. For days and days I have climbed a tree, a dappled yellow tree, and gazed about at many things I have always wished to see. I see the green and gentle fields, all bounded in with hedge, and shining rivers swimming through the rushes on the hedge, and little sheep who play all day. I watch them as they run, while far away the roofs of town are shining in the sun. I think it's very nice to see so high and look so far. How very large the world can be, how many things there are. Thank you everybody. Sir. Thank you, Monalisa Khan, for your nice recitation. আসলে ইংরেজি কবিতা ভাব ফুটিয়ে তোলা আমরা বাঙালিদের জন্য অনেক কঠিন, তারপরে যতটুকু চেষ্টা করা গেছে এই জন্য আমি আমাদের বাচ্চাদেরকে করতালির মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি। প্লিজ মেক এ বিগ হ্যান্ড ফর মোনালিসা। নাও রাজিয়া আক্তার, ক্লাস 7 is now coming on the stage to perform recitation. The name of the poem, Contemplation, written by John Carpenter. Hello dear friend, I'm Rajia. I'm in class 7. Now I'm going to recite a beautiful poem named Contemplation, written by John Carpenter. For days and days I have climbed a tree, a dappled yellow tree, and gazed abroad at many things I have always wished to see. I see the green and gentle fields, all bounded in with hedges, and shining rivers swimming through the rushes on the edge, and little sheep who play all day. I watch them as they run, while far away the roofs of town are shining in the sun. I think it's very nice to see so high, look so far. How very large the world can be, how many things there are. Thank you everyone. Thank you, Razia, for your nice recitation. Now Mitu Akhtar, class 7, Mitu Akhtar is now coming on the stage. Please make a big hand for Mitu. Mituke shobai ekটু উৎসাহ দিও। Hello everyone, I'm Mitu Akhtar. Now I am reciting a beautiful poem named
Contemplation, written by John Carpenter. For days and days, I have climbed a tree, a daffodil tree, and gazed doubtful at many things. I have always wished to see. I see the green and gentle fields, all bounded in with his and shining rivers, swimming thoughts, the rushes on the east, and little sheep who play all day. I watched them as they ran, while far away the roofs of town and shining in the sun. I think it's very nice to see so high and to look far. How many very nice to see. How many things there are. Thank you, everyone. থ্যাংক ইউ। অনেক সুন্দর কিন্তু হয়েছে, মুর্শিদ হাতে দিলে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে মিতু ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করতেছে, এত সুন্দর করে বলার স্টাইল। ভুল ভ্রান্তি হতে পারে, ইংরেজি কবিতা মুখস্থ বলা, বাংলা কবিতায় যেখানে ভুল হয় সেখানে ইংরেজি কবিতা তার উচ্চারণ ভঙ্গি, বলার ভঙ্গি, তার কণ্ঠস্বর, তার টুন, তার স্ট্রেস, এভরিথিং ইজ বিউটিফুল। প্লিজ মেক আ বিগ হ্যান্ড ফর মিতু। Thank you, Mitu. Thank you for your nice presentation. Excellent presentation. Now, Aisha Akhtar. A doll girl, Aisha Akhtar is now coming on the stage. Look like a doll. Please make a big hand for Aisha Akhtar. Make a big hand for Aisha Akhtar. ছোট্ট বন্ধু আমাদের। আমাদের এত ছোট্ট বন্ধুরা ইংরেজি কবিতার নাম লেখাইছে, এটাই অনেক কিছু। আমরা ওদের কাছ থেকে কি আশা করছি? Hello, dear friend. I'm Aisha Akhtar. I'm in class 6. Now I'm going to recite a beautiful poem named Contemplation, written by John Carpenter. For days and days I've climbed a tree, a dapple yellow tree, and grazed abroad at many things. I have always wished to see the green and gentle field, all bounded in with hedge, and shining rivers swimming through the rushes on the east, and little sheep who play all day. I watch them as they run, well far away. The roofs of town are shining in the sun. I think it's very nice to see. So high and look so far. How very large the world can be. How many things there are. Thank you, everyone. Thank you, Aisha Akhtar. Thank you very much. এই জায়গাটা অনেক কঠিন না, যারা এখানে আসে তারাই কিন্তু বোঝে। মিতু তো পড়ে যাচ্ছিল, ওর পাটা কাঁপতে পড়ে যাচ্ছিল মিতু। ধন্যবাদ, ভয় নেই কোনো। হ্যাঁ, আমরা তো এখানে আমরাই আছি, এখানে অন্য কেউ নেই। Thank you, Aisha Akhtar, for your super beautiful recitation. Now, Jannatul Firdaus, Class 8. Now, Jannatul Firdaus, Class 8 is now coming on the stage to perform English poem, Contemplation, John Carpenter. Hello, dear friends. I'm Jannatul Firdaus. I'm in class 8. Now, I'm going to recite a beautiful poem named Contemplation, written by John Carpenter. For days and days, I have climbed a tree, a dapple yellow tree, and gazed abroad at many things I have always wished to see. I see
the green and gentle fields, all bounded in with hedge, and a shining river swimming through, the rushes on the edge, and little sheep who play all day. I watch them as they run, while far away the roof of town and shining in the sun. I think it's very nice to see, so high and look so far. How very large the world can be. How many things there are. That's all. Thank you, everyone. Thank you, Janatul Firdaus. Very good recitation. Janatul Firdaus done well. Thank you. Mafia Akhtar is now coming on the stage. Now coming on the stage, Mafia Akhtar, class 8. Hello, dear friend. I'm Mafia Akhtar. I'm in class 8. Now, I'm going to recite a beautiful poem named Contemplation, written by John Carpenter. For days and days, I've climbed a tree, a dapple yellow tree, and gazed abroad at many things I've always wished to see. I see the green and gentle fields, all bounded in with hedge, and shining rivers swimming through, the rushes on the edge, and little sheep who play all day. I watch them as they run, while far away the roofs of town are shining in the sun. I think very nice to see, so high and look so far. How very large the world can be. How many things there are. Thank you, everyone. Thank you so much for your nice recitation.